এইখানে এই ইনসার্ট যেটা আছে, ইনসার্টে গেলে আমরা অনেকগুলো অপশনস পাই টু ইনসার্ট ডিফারেন্ট থিংস। ঠিক আছে, স্টার্টিং উইথ আমরা প্রথমে দেখি এখানে তো নিউ স্লাইড, এগুলো তো হয়, এগুলো আমরা হোম পেজ থেকেও পেতে পারি, আর ম্যাক্সিমাম কেসে আমরা হোম পেজ থেকেই করি। এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে, দুটো জিনিস আগে একটু বলে দিই। ফার্স্ট হচ্ছে এখানে একটা, আমরা যখনই এই রকম একটা জিনিস করছি, যে একটা এরকম একটা এজেন্ডার জিনিস করছি, তখন এইগুলো ভালো হয় যদি আমরা এগুলোতে হাইপার লিঙ্ক দিতে পারি। যেরকম আমরা এক্সেলে হাইপার লিঙ্ক দিই, মনে আছে এক্সেলের হাইপার লিঙ্ক? হাইপারলিংক আমরা করিনি স্যার, আই থিংক। এক্সেলে ওই একটা শীট থেকে আর একটা শীটে যাওয়া, আচ্ছা আমি দেখি। আমরা যখন এখান থেকে ইনসার্টে গিয়ে এই হাইপার লিঙ্ক করি, hyperlink tells me where do I want to go. If I want to place it in this document, then I will say this is what, this is introduction. So I want to go to the introduction slide and say okay. তাহলে কি হবে? When I play this, when I click introduction, I come to the introduction slide. আর আমাকে যদি ফেরত যেতে হয়, এখানে একটা ব্যাক দেবো, so I can go back. ওকে, সেটা কি করে দেবো? এবার এই যেখানে আমরা এজেন্ডাটা দিয়েছি, সেখানে আমি ধরলাম যে বাকিগুলো দিয়ে দিই। বারবারই যেটা ক্লিক করলে আমি ন্যাভিগেশনটা করতে চাই, সেটা হাইলাইট করে হাইপার লিঙ্কে গিয়ে প্লেস অন দিস ডকুমেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এই যে ইন্ট্রোডাকশন স্লাইডটা হলো, আমি যদি এই ইন্ট্রোডাকশন স্লাইডে যাই, তাহলে আমি দেখতে পাবো এইখানে কিছু নেই। তো আমার যদি ন্যাভিগেশনের জন্য লাগে, তাহলে আমি কি করতে পারি, এখানে ছোট্ট করে এই যে ক্লিক করলে এখানে একটা অ্যাকশনও আসে। অ্যাকশন থেকে আমি কি করতে পারি, আমি কিছু একটা জিনিস, আই ক্যান ডু সাম কাইন্ড অফ আ অ্যাকশন। তো আর আমি এখানে কি করতে পারি, এখানে একটা এই শেপস আছে, শেপস এর একদম নিচে গেলে আমি এখানে অ্যাকশন বাটনস পাবো। এই যে দেখা যাচ্ছে একদম নিচে, এইটা হচ্ছে লেফট, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইড, পরেরটা হচ্ছে নেক্সট স্লাইড, এটা হচ্ছে লাস্ট স্লাইড, এন্ডে এটা হচ্ছে হোম। তো আমি যেটাকে হোম বলে ডিনোট করব, সেইটাকে আমি হাইলাইট করে এখানে দিতে পারি। আর where do I want the hyperlink to go, I will say to a particular slide and I will say agenda. ওকে, তাহলে কি হলো, আমি এবার এজেন্ডাতে গিয়ে এটা প্লে করি। ইন্ট্রোডাকশনে গেলাম, হোমে ক্লিক করলাম, ইন্ট্রোডাকশনে গেলাম, হোমে ক্লিক করলাম। ওকে স্যার, হোমেরটা আরেকবার একটু একটু জলদি হয়ে গেল। ঠিক আছে, হোমে গেলাম, ওটার থেকে শেপ থেকে আমরা ওটা ক্লিক বানালাম,
তারপর আমি হাইপার হ্যাঁ লিংকেই যাব, সেম যেরকম আমরা করেছিলাম ওই এই যে আগেরটার জন্য। এখানে তারপরে ওই select প্রথমে আমি শেপে গেলাম। করে নিলাম হুম যেটা দরকার আমার সেই হুম। হিসাবে। ওকে, ও অটোমেটিক এই অ্যাকশন সেটিংটা খুলে যাবে। ওইটাই অ্যাকশন সেটিংটা আপনি আপ খুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কারেক্ট। অ্যাকশন সেটিং, দেন ফার্স্ট স্লাইড, আর ইন স্যার কেস আপনি কি ক্লিক করেন ওখানে? ইউ ডোন্ট গেট ইট, এটা এরকম আসছে তো, ইউ ক্যান হাইলাইট ইট। ইনসার্টে গেলে এখানে একটা অ্যাকশন বলে আছে, ওকে, which can also bring up the same window যদি অটোমেটিক না খোলে। ওকে, দেন ইউ হাইলাইট, এখানে ফার্স্ট স্লাইড লাস্ট স্লাইড এগুলো অলরেডি করা আছে। আর আমি যদি পার্টিকুলার কোনো স্লাইডে যেতে চাই, দেন আই উইল ক্লিক হিয়ার and say okay. Actually আমরা এখানে ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা স্লাইডে করব না, রাদার আমরা কি করব, আমরা এখানে অনেকগুলো এই শেপস গুলো প্রথমে দিয়ে দেব, দিয়ে বাকিগুলো সব কপি পেস্ট করব, কারণ দে ইউজুয়ালি আর দ্য সেম সেট অফ থিংস দ্যাট উইল হ্যাপেন। এটা যেরকম প্রিভিয়াস স্লাইড, হাইপার লিংক টু প্রিভিয়াস স্লাইড, ওকে। আবার আমি এখানে ইনসার্টে গেলাম, শেপসে গেলাম, hyperlink to the first slide, এখানে ফার্স্ট স্লাইড চলে এলো বাই ডিফল্ট। বা আমি যদি কোনো পার্টিকুলার একটা স্লাইডে যেতে চাই, তাহলে আমি ওখানে যেতে পারি। আবার ইনসার্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট স্লাইড, এন্ড লাস্ট। ওকে, এবার আমি এইগুলো তো আমার সবকটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি তাহলে এইগুলোকে সিলেক্ট করব, কন্ট্রোল সি, এটা ডিলিট করে দিই, কন্ট্রোল ভি। স্যার এটা স্লাইড মাস্টারে করা যায় না? স্লাইড মাস্টারের প্রবলেমটা হয় কি, এই স্লাইডেই করতে হ্যাঁ না, এখানে না এই একবারই। হাইপার লিংকটা তখন এনেবল হয় না। ও, করতে পারলে ভালোই হয়, ওটা তো তখন নন এডিটেবল হয়ে যায় না স্লাইড মাস্টারে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা একটা করতে পারো, অথবা ইন্ডিভিজুয়াল না করে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলে একবারে পেস্ট করো। হয় না অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল, এগুলো একটাই হবে। আর একটা একটা করেই করতে। হয়, এখানে একটা স্লাইড সর্টার হয়, এখানে মানে অনেকগুলো স্লাইডস হলে দেন প্রবলেম হয়। বেসে তো প্রেজেন্টেশনে এত বেশি স্লাইডস থাকেও না হ্যাঁ থাকে না, সেই জন্য জেনারেলি। বেস্ট হচ্ছে ওই প্রথম স্লাইডে, ইফ ইউ প্ল্যান টু হ্যাভ ইট, প্রথম স্লাইডে করে নিয়ে দেন কিপ কপিং দ্যাট স্লাইড। তাহলে কি হবে, বারবার আর চেঞ্জ করতে হবে। স্যার একবার ট্রাই করব কি না? ট্রাই করতে, আচ্ছা দাঁড়াও আমি কয়েকটা জিনিস একটু দেখিয়ে দিই, দেন ইউ ক্যান ট্রাই। এখানে আমাদের যেরকম এই নর্মাল আমরা এটা করলাম, এই ডেটাতে আমরা যখন এই হাইপার লিঙ্কটা করছি, there are different things that you can do in hyperlink, like
একটা হচ্ছে place in this document, তার মানে within the slides itself you can do this, or you can open an existing file or a website. Suppose you want to say, if someone clicks on this, you want to go to the website. Okay, তাহলে কি হবে? When I do this, I'll be directed to that link. yes, I will be directed to that site. To that site. Whichever site it will try to open that. Next, I can also give a link to a document in my file. So let's say I have some kind of a proposal or something like that. Yeah. Let's say proposals. Okay. And I have this. When I play this, our proposal bolle, ও তখন এই particular document open করবে. It can be any document, মানে word Any হয়ে গেল, any PDF. document. But that application must exist. নাহলে কিন্তু খুলতে পারবে না। PDF reader টা আমার install থাকতে হবে, otherwise I will not be able to do. আর hyperlink এ create new document হতে পারে, new dot বা email address দিতে পারি, contact us বলে একটা, আমি হয়তো এখানে একটা ছোট্ট জায়গায় লিখে দিলাম। এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলাম info@valiantskills.com, subject inquiry. তাহলে ও কি করবে? It will try to open up the email with the subject and ওই to আর সাবজেক্টটা দিয়ে ও ইমেলটা এখানে খুঁজবে, and it will try to open the email client. ঠিক আছে? এটা বললেই হয়ে গেল। আর আরেকটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে যে আমার অনেকগুলো মাইক্রোসফট থেকে অনেকগুলো গ্রাফিক্স দিয়েছে। তো আমি যদি ইনসার্টে যাই, এখান থেকে স্মার্ট আর্ট বলে একটা জিনিস আছে। তো I can use these to enhance my PowerPoint graphics. কিরকম? যে আমার যদি এই এজেন্ডাটাই যেরকম আছে, আমি যদি এরকম লিস্ট আছে, লিস্টটা যদি আমি I want to show it, let's say like this. তো আমি কি করতে পারি? এখানে এক একটা টপিক লিখতে পারি। ইন্ট্রোডাকশন, and এবার দুটো তিনটে হওয়ার পরে I might need more, right? তো তখন এই গ্রাফিকটাই ক্লিক করলে I will get the smart art tools. সেই টুলস থেকে I can add additional things like add shape. Okay, তো add shape করলে এখানে একটা শেপ ঢুকে গেল। If I want to add anything, I can say
এটা হতে পারে, হুম। রাইট? আবার আমার এইটা যদি গ্রাফিকটা পছন্দ না হয়, I can try and change this like this, or like this, or like this. তো এখানে কি হচ্ছে, আমার রিওয়ার্কটা কিন্তু অনেকটা কমে যাচ্ছে, হুম। because I am using the standard things being provided by PowerPoint. এইটা যেরকম এক রকমের গ্রাফিক্স আছে, এখানেও একটা পার্টিকুলার গ্রাফিক্স আছে। এই গ্রাফিকটা যেটা আছে, এইটার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এর ভেতরে আমি ইমেজ দিতে পারি। ইমেজটা কি হবে, ইট উইল ফিট ইন দ্যাট পার্টিকুলার শেপ। I don't have to do any kind of resizing. Now like কি Yeah. হবে, you can always insert a picture, not a problem, but you will have to resize it. এবার এটাকে আমাকে রিসাইজ করতে হবে, আবার এইটা আমার ফিট করবে না ভালো করে, প্রবলেমস হবে। আবার সেম গ্রাফিকটাই যদি I go via this route, I can just pick up anything from here. And it will fit in. The entire graphic will fit in. আমি যখন প্লে করছি, this looks pretty good. আমার হয়তো ফন্ট সাইজটা হয়তো অত বড় দরকার নেই, then I can reduce the font size as per my requirement. আমি এটা হয়তো এখান থেকে গিয়ে ফন্ট সাইজটা কমিয়ে দিলাম, বা এটাকে আরেকটু ছোট করে দিলাম। I can do these kind of things so that it will fit in. আর পুরোটা সিলেক্ট কর। আর যদি আমার মনে হয় একটু অন্যরকম কালারিং করব, সেটাও করতে পারি। এখানে ডিজাইনে গেলাম, ডিজাইনে গিয়ে চেঞ্জ কালার্স আছে, বা এখান থেকে গিয়েও আমি এরকম টাইপ অফ ফরম্যাটস। So these are all graphics which I can use and enhance them as per my choice, but what I am trying to convey through my presentations. এখানে যেরকম এই চেঞ্জ কালার্স করলে এটা একটা মাল্টি কালার চলে এলো, আবার এইগুলো সব সিঙ্গেল কালার, এইগুলো সব সিঙ্গেল কালার, উপরে একটা আছে মাল্টিপল কালার। ওদের এটা নিলে কি হয়, next time I add another graphic here, I say add shape, automatically another color will be chosen. I don't have to bother about the color. তো এই যে গ্রাফিক্স গুলো আছে, এইগুলো হচ্ছে ইনসার্ট স্মার্ট আর্ট। স্মার্ট আর্টের ভেতরে there are different types of art. This is generally for list. This is to say, give like a process, like steps. Step 1, step 2, step 3, step 4. This is like a cycle going round and round, round and round. Or like these are the gears, like a gearbox. Hierarchy, relationships, matrix, pyramid, সেই Maslow's hierarchy দেখায়, এইগুলো ইউজ করতে পারে। Or you can use these ones, all of them have option to add pictures. ঠিক আছে? নেক্সট আমি দেখাই একটা হায়ারার্কি আমরা কি করে বানাই, যে about the company, our services. Let's say I call it like this. আর আমি এখানে I want to show the company hierarchy. তার জন্য আমি এরকম হায়ারার্কিতে যাব, and I can choose any of these options.
So suppose I have this, I say okay. তো এখানে I'll say CEO বা অজয়, এখানে এটা হবে একটা CEO, depending on what you want to project. কোথাও কোথাও ডেজিগনেশনটা প্রজেক্ট করতে চায়, কোথাও কোথাও হয়তো নামটা প্রজেক্ট করতে চায়, and then you can reduce the size of these also. আর এই ফরম্যাট পেইন্টার দিয়ে you can reduce for all of them. Got it? তো অজয়, এখানে হয়তো মেরি ও সেক্রেটারি আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তারপরে এখানে আর এরপরে ডিপেন্ডিং অন হাউ আই ওয়ান্ট টু ডু ইট, আই ক্যান আইদার অ্যাড আ শেপ। নাও আবার এখানে ডিজাইনে গিয়ে I can add a shape, or I can add a shape to the right or left, or I can add it below. তো আমি যদি এটাকে add shape করি, add shape after, before, above, below, আর যদি below করি তাহলে who reports to Rahul, তাহলে আবার যেটাকে সিলেক্ট করে রাখবো স্যার তার নিচেই আসবে, তারই নিচে আসবে, কারেক্ট। তো এখানে আমি যদি এবার এটাকে ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমার এটা করে মনে হলো হায়ারার্কিটা ঠিক ভাল লাগছে না, আই ক্যান अगेन সুইচ। Maybe I want this sleek and simple, or maybe I want something like this. এইটাতে কি হচ্ছে, you can put an image of each person. You can select them as a whole and reduce their font size at once. তাহলে সবকটা at once হয়ে গেল, you don't have to do them individually. স্যার এটা ইনসার্ট শেপস থেকে গেল কি? এটা না, ভুলে গেলাম। ইনসার্ট স্মার্ট আর্ট, স্মার্ট আর্ট, সরি স্যার, স্মার্ট আর্ট থেকে গেল। এবার একটু স্মার্ট আর্ট এন্ড হায়ারার্কি। ওকে স্যার। স্যার আমি কি শেয়ার করব? না, তুমি করো না, নো প্রবলেম। ওকে। তো এখানে যখন আমি কি করলাম, এখানে তিনটেকে সেম সাইজে আনতে গিয়ে, এটা জাস্ট একটু রিপিট করে দিচ্ছি বোধহয় রেকর্ডিং। হ্যাঁ, অরেঞ্জে গেলাম দেন। এটা আমরা কি করলাম, এটাকে প্রথমে আরেকবার দেখি, আমি হয়তো ম্যানুয়ালি এগুলো বানিয়েছি, ওকে। এই তিনটে শেপকে আমি এরকম অ্যারো দিয়ে এই তিনটেকে সিলেক্ট করে নিলাম, নিয়ে এই শেপসে এলাম, হাইট, উইডথ, রোটেশন, স্কেলার, এটসেট্রা। এটা করে নিয়ে আমি এবার এদের মধ্যে ইকুইডিস্টেন্স করতে চাইছি, আর একটু বড় করে।
তো এইটি ইকুইডিস্টেন্স করতে গিয়ে অ্যারেঞ্জ, অ্যালাইন, distribute horizontally, তাহলে all three will be equidistant from each other. Clear? এবার এই জিনিসটাই যদি আমাকে এরকম ভার্টিক্যালি করতে হয়, same thing will apply. I will select these all three, দিয়ে এখানে গিয়ে এটা করব, height, width, আর এটা align, distribute vertically. আর এই যে এই তিনটেই তো অ্যালাইন নয়, তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, অ্যারেঞ্জ, অ্যালাইন, লেফট। তাহলে কি হলো, তিনটেই সেম লাইনে চলে এলো। ওকে, তাহলে তিনটেই সেম লাইন চলে এলো। এবার তিনটে সিলেক্ট হলে সেম সাইজ হলে আমি ড্র্যাগ করলেও কিন্তু তিনটে সেম সাইজই চলে আসবে। হ্যাঁ, and to join them again I can use the arrows. Arrow, yeah. Actually এই যে অ্যারোস গুলো না, অ্যারোস গুলোর একটা নাম আছে, আমরা সবকটাকেই অ্যারো বলি, এইগুলো অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর, মানে দে কানেক্ট ফ্রম ইচ আদার। আর এই অ্যারোস গুলো হচ্ছে নরমাল অ্যারো। দ্যাট ইজ ওয়াই when you see this, the square things that ওই রাউন্ড রাউন্ড যেটা আসার ছিল সেটা আসে না এখানে। But if I try this one, then immediately this will come, because I am connecting these two. Connecting both. So we are actually supposed to use the above one. or বা বটমটা করে আমরা তখন widthটা বাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, সেটাও করতে পারি, এটা বেশি মোটা লাগছে। It all depends actually how you want to. It's a form of art, that's it. Yeah. তো আর্টে যেরকম আমরা অনেক সময় এঁকে দেখিও ভালো হচ্ছে না বা হচ্ছে, তবে এটা রংটা একটু আরেকটা শেড দিয়ে দিলাম, অন্য শেড করলাম, লাইক দ্যাট। আর এইটা করলাম, এইটার সাথে সাথে আমরা এখানে এডিট, টেক্সট এইসব গুলো করতে পারছি। এর ভেতরে যখন আমি কিছু লিখছি, এরকম লিখলাম, আবার অনেক সময় কি হয়, আমার ডিরেকশনটা, টেক্সটের ডিরেকশনটা চেঞ্জ করতে হয়, যেটা আগের দিন আমরা দেখছিলাম না একটু, যে রোটেট, আই ক্যান রোটেট দ্য স্টেপস, আমি এটাকে স্ট্যাক করে দিতে পারি। স্ট্যাকে কি হয়, ও অ্যাকচুয়ালি এটা স্ট্যাক হেল্পস ইফ আই হ্যাভ আ ভার্টিক্যাল শেপ লাইক দিস। স্টেপ 1 আমি পুরোটা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আবার এখানে যদি আমি এখানে এটা স্টেপ 2 করি, এটার আমি ডিরেকশনটা অন্যরকম করতে পারি। Again it depends on the shape that I have in place. এইগুলো হয়তো আমাকে অনেক সময় এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে, which one is better, which one is good, bad. আচ্ছা, আরেকটা আসে, এই শেপ গুলো যখন আমরা এইখানে যখন আমরা শেপ গুলো নিয়ে কাজ করছি, একটু হাইলাইট করবার জন্য
আমাকে অনেক সময় কি করতে হয়, তিনটেকে সেন্টারে নিয়ে আসবো, এটা একটা এর পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো, সো দ্যাট ইট উইল স্ট্যান্ড আউট। তার জন্য আমি এরকম একটা শেপ নিলাম, এটা এরকম দিয়ে দিলাম। ও কিন্তু কি হলো, এটা তো পুরো কালার দিয়ে ওটা ঢেকে গেল। সো ওয়ান অপশন ইজ আই ক্যান চেঞ্জ দ্য কালার, রাইট? তো এটা যেটা গ্রিন কালার আছে, আমি এখানে হয়তো একটু কন্ট্রাস্টে ইয়েলো বা এরকম ইয়েলো কালারটা দিলাম, বাট স্টিল ইট ইজ হিডেন। বেসিক্যালি হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু সে সেন্ড টু ব্যাক। ব্যাক হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য শেপস। ও তখন কি হলো, শেপ গুলো ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক হয়ে গেল। রাইট ক্লিক করে সেন্ড টু ব্যাক। হ্যাঁ, রাইট ক্লিক করে সেন্ড টু ব্যাক, বা এখানে এই অ্যারেঞ্জও আছে, অ্যারেঞ্জ থেকেও আমি সেন্ড টু ব্যাক করতে পারি, ব্রিং টু ফ্রন্ট করতে পারি, এটা ফ্রন্টে চলে এলো। আর এটা হচ্ছে হয়তো দুটো তিনটে অবজেক্ট আছে, তখন কি করে, এই ব্রিং টু সেন্ড টু ব্যাক করলাম, তারপরে হয়তো আবার একটা আমার এরকম কোনো একটা হয়তো শেপ টেপ আছে, সেটা তো আমি আর একটা কালারের দিলাম, সেটা কন্ট্রাস্ট কোনটা ভালো হবে, এটা হলো। কিন্তু এবার এইটাকে যদি আমি সেন্ড টু ব্যাক করি, তাহলে কিন্তু ও ইয়েলোর পেছনে চলে গেল। ও কারেক্ট। তাহলে আমাকে এই অ্যারেঞ্জে গিয়ে কি করতে হবে, অ্যালাইনটা ব্রিং, কোথায় গেল, এই ব্রিং ফরওয়ার্ড করতে হবে। তার মানে কি, তিনটে আছে, ব্রিং ফরওয়ার্ড করলে ওইটা তার সামনে চলে এলো। তাহলে আমার তিনটে লেয়ার আছে এখানে, এটা ইনার মোস্ট, এটা মিডল, এটা টপ মোস্ট। এগুলো জাস্ট টু অ্যাড মোর ডেফিনিশন টু ইয়োর পিপিটি, ডেফিনেশন রাইট? বা হ্যাঁ, বা যখন আমরা শেপস নিয়ে করছি, ফার্স্ট অপশন অলওয়েজ ইজ ট্রাই টু ইউজ স্মার্ট আর্ট। হ্যাঁ স্মার্ট আর্ট যদি আমরা ইউজ করতে পারি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দিস ম্যানুয়ালি। কারেক্ট। কিন্তু অনেক সময় ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট সাচ আ পিস অফ ইনফরমেশন বা সাচ ইনফরমেশন, যে আমাকে এরকম একটা গ্রাফিক বানাতে হবে from You scratch. have to customize it as You per have our to customize, exactly. Then it's easier to make it this way. তখন হয়তো এই ট্রিক্স গুলো জানতে হবে। আর অলওয়েজ, ইটস অলওয়েজ a good idea যে don't have only text, have images, have some graphics, যে একদিকে কম টেক্সট, অন্যদিকে পাশে একটু গ্রাফিক্স দিলাম, so it will look nice and attractive. আচ্ছা, এই শেপস গুলো যখন আমরা করছি, এই শেপস এর ভেতরে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কালার্স বা টেক্সচার বা বিভিন্ন রকম দিতে পারি। এইটা যেরকম হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে নো ফিল, দ্যাট মিন্স এটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেল। এই যে ফিল থেকে, ফিলটা কোথা থেকে আসে, শেপে ক্লিক করলাম, এখানে এটা শেপ অপশনস, এটা হচ্ছে ফিল। সলিড ফিল হলে একটা কালার থাকবে, I can choose the color, I can go more colors, choose more colors. আর গ্রেডিয়েন্ট ফিল হচ্ছে যে আমার একটা এরকম বাই কালারের একটা মিক্স মতন থাকে। ব্রাইটনেস, কালার। এবার এইটার যে ব্রাইটনেসটা আছে, এইটাকে আমি এরকম কম বেশি করতেই পারি। এই যে এখানে বোঝা যাচ্ছে না, এটা একটু হালকা হয়ে গেল, আই ডোন্ট লাইক ইট সো ডিপ। বা এইটার আমি যদি একটু কালারটা আর একটু করতে চাই, এদিক ওদিক করতে চাই, so I can do all of these kind of smart things. ব্রাইটনেসটা আমি যদি একটু কমিয়ে দিতে চাই, it becomes dark. ট্রান্সপারেন্সিটা 0 আছে, আমি এটাকে বাড়িয়ে দিলাম, so whatever we write, the background will become thin. আচ্ছা, এটা গেল পিকচার ফিল।
এই গ্রেডিয়েন্ট ফিল্ড, তার নিচে আছে পিকচার, পিকচার বা টেক্সচার। ও এই যে টেক্সচারটা দিচ্ছে, টেক্সচার আই ক্যান চুজ অ্যাজ পার মাই চয়েস ফ্রম হিয়ার। এই যে টেক্সচার লেখা, I can use these also. Yeah. অনেক সময় কোনো একটা গ্রাফিকে আমার হয়তো এরকম কিছু গ্র্যানুলার জিনিসপত্র দেখাতে হতে পারে, I can do that. Or I can also use a picture directly from my desktop. তাহলে কি হচ্ছে, ওই হ্যাঁ ওই স্লাইডের ভেতরে ওই পার্টিকুলার শেপটার ভেতরে পুরোটা ঢুকে গেল। You can say French classes, and you can write text also. Let's say here edit text, and you write here French classes. Correct. And then you can move the text around. So you can say next, left, you can say align text top, বা enter মেরে মেরে, বা আমরা এখানে কিছু না লিখে একটা এখান থেকে টেক্সট বক্স দিয়ে এখানে ঢুকিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স, ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমি এখানে লিখে দিলাম। সো এইটাতে খালি টেক্সট আসবে। এই আলাদা আলাদা অবজেক্ট রাখলে it gives me greater control in terms of where I want to place it. নালে ওর ভেতরে দিলে আমার তখন একটু রেস্ট্রিকশন হয়ে যায়। Suppose I want it very big, I can enlarge the size. And I can say like this, colors, or I can say something like white, if white will look good on the bluish background. So a type of জিনিস, and then of course I can beautify it with different kinds of font and art and all that. So এই ফন্টে গিয়েও আমি এখান থেকে এই টেক্সট ইফেক্টস থেকে দিতে পারি। তো এইগুলো আমার আলাদা একটা শেপের টেক্সটটা আছে বলে ইটস ইজি, ঠিক আছে। আর এইখানে এটা দেখাই, এইটা কিভাবে আমরা করেছিলাম। এই যে এটা আছে, এটা একটা ডিজাইন আমরা বানিয়েছিলাম which uses the same concepts that we did. যে আমার স্লাইড মাস্টার আছে, স্লাইড মাস্টারে এই পার্টিকুলার গ্রাফিক্সটা আমি স্লাইড ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিয়েছি। And if I want to hide this, I can say hide graphics, background graphics. তাহলে আমার গ্রাফিকটা হাইড হয়ে গেল। ইনসার্ট দেন ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড না স্যার? হ্যাঁ, আর ইনসার্টে গিয়ে আমি যদি এখান থেকে এই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড করি, বা এই ডিজাইন থেকে গিয়ে এই ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ডিজাইন ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড। again depending on my version, এটাকে ওরা মুভ অ্যারাউন্ড করেছে, কোথাও কোনো ভার্সনে ওই ইনসার্ট আছে কোথাও। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আপনাকে একটা ফিচার দেখাচ্ছি। লেটস সে I have, আমি একটা নতুন স্লাইডে গেলাম, I have to insert around 20-30 images inside my PowerPoint. So how will I do it? Insert picture. Insert picture. এবার যদি আমি ইনসার্ট পিকচারে গিয়ে ধরো এই এই 5টা পিকচার ইনসার্ট করি, ও কি করবে, কি করলো, 1, 2, 3,
চারটে পাঁচটা ও কিন্তু পাঁচটা পিকচারই ইনসার্ট করেছে বাট রাইট অন টপ অফ ইচ আদার এটা এবার একটু কাম্বারসাম আমাকে প্রতিটা স্লাইডে যেতে হবে একটা একটা করে ইমেজ করতে হবে cut করে I have to take it to the next slide, paste it. So what I have to do, I have to just cut this, come here, new slide, paste it. Control X, new slide, paste. Abar new slide, or I have to first do the new slide, then come here, cut it, paste it. Either of them. Okay. Now a far better option হচ্ছে আমি যদি এই স্লাইডের এক্সিস্টিং স্লাইড থেকে এখান থেকে insert, there is something called as a photo album. Photo album এ গিয়ে I can pick up multiple pictures, as many pictures as I want, and insert them. ও তখন কি করে এইখানে আমি যদি create বলি, it will create a picture in each slide. বোঝা গেল? স্যার আরেকবার ওই ইনসার্ট দেন। আমার নরমাল এটা আছে insert এ গিয়ে there is a photo album, new photo album, insert picture from file notice, insert, তাহলে সবকটা হয়ে গেল। আমি এইগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্টও করতে পারি, the ones that I want and the ones that I don't. আমি একটা নিউ টেক্সট বক্স করতে চাই, তো টেক্সট বক্স স্যার এগুলো ডিফারেন্ট স্লাইডস এই পিকচারসটা আসছে, একটাতে তো আসছে না। একটাতে তো এলে আমি ওইটা ইউজ করব। হ্যাঁ ইনসার্ট পিকচারটা, এটা কি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে এসে যাচ্ছে? এক্স্যাক্টলি। এবার ব্যাকগ্রাউন্ডে আসছে, বাট আই ক্যান অলওয়েজ রিসাইজ ইট, রিসাইজ করতে পারি। রিসাইজটা তো অ্যাজ পার মাই নিড, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আমার আর আলাদা আলাদা করে স্লাইড ইনসার্ট করতে হলো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার এটার কি ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেল স্লাইডের? হ্যাঁ ডিজাইন চেঞ্জ হয়েছে, দরকার হলে আমি আমার ডিজাইন কি না ওরা করে? হ্যাঁ ওরাই ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিয়েছে, ওটা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়েছে, দ্যাটস হাউ দে ডু ইট। আমি আবার আমার ডিজাইন থেকে ওটা বানিয়ে নেব, আই উইল ইনসার্ট দ্যাট ডিজাইন। ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর আজকে লাস্ট একটা জিনিস দিয়ে শেষ করছি, সেটা হচ্ছে যখন আমরা ডেটাটা ইনসার্ট করি, যে কোনো টেবিল বা কোনো ডেটা বা টেক্সট আমরা ইনসার্ট করব, ইট ইজ অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া, যেটা আমরা এক্সেলেও করেছিলাম, যে টু ইনসার্ট আ টেবিল। টেবিলটা আমরা এরকম ভাবে করতে পারি, how many rows, how many columns, each of them is an alternating color, এটা ডিপ, এটা লাইট, এটা আরেকটু লাইট, এটা ডিপ, এটা লাইট, এটা আরেকটু ডিপ, লাইক দ্যাট। আবার এই টেবিলের ডিজাইনে চলে গেলে আমরা এরকম ভাবে আলাদা আলাদা করতে পারবো, হেডার রো দিতে পারি, টোটাল রো নিচে দিতে পারবো, ফার্স্ট কলামটাকে হাইলাইট করতে পারবো, লাস্ট কলামটাকে হাইলাইট করতে পারবো, ব্যান্ডেড কলামস করে দিতে পারি instead of banded rows. So whatever way we want, we can use it, right? Always data dile সব সময় always put it in table. Advantage টা হয় when you are presenting, the data doesn't get scattered.
আর এই টেবিলে যদি আমাকে অ্যাডিশনাল কিছু এন্টার করতে হয়, আমি ট্যাব মেরে লাস্টে গিয়ে এরকম ইনসার্ট করতে পারি। It will keep inserting like this. Okay, tab mere tab হ্যাঁ, tab button on your keyboard. Or what I can do is এখান থেকে insert below, insert above, insert below, insert above, insert left, insert right. তো যতগুলো আমার কলম দরকার, যতগুলো আমার সেলস দরকার, আমি এখান থেকে ডিফাইন করে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে? and suppose you have ওই যে আমাদের যে অরিজিনাল যেরকম ওই রিজেনের ডেটা ছিল, suppose I want to quickly insert 3 rows. So this will be my header. I can just write like this. আর এই ডেটাটাই আমার যদি এক্সেল এ থাকে, then I can always copy it from my Excel. কপি করলাম, এক্সেল এ গিয়ে এই পাওয়ার পয়েন্টে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম। It will come as an Excel sheet. আমি যদি এটা ডবল ক্লিক করি, I can edit it like an Excel. এবার এই ডিজাইনটাকে যদি আমাকে কিছু চেঞ্জেস করতে হয়, তখন এই যে টেবিল টুলস আছে, এরকম ডিজাইনে গিয়ে আমার এটা প্লেন ব্ল্যান্ড রয়েছে, so I can just use these to improve the appearance. আমি হয়তো এখানে করলাম ব্যান্ডেড রোজ করে দিলাম, হেডার রো করে দিলাম, তাহলে কি হলো এইটা। আর টেক্সটটা আমি হয়তো একটু বড় করব, so I'll improve the size of it. তো এক্সেল থেকে ডেটাটা এনেও আমি করতে পারছি, এখানে ডেটাটা দিয়েও আমি করতে পারছি, ডিপেন্ডিং অন হাউ আই ওয়ান্ট টু ডু ইট, এন্ড আই ক্যান ইনসার্ট দ্য টেবল হিয়ার। আমার যদি ডাইরেক্ট এক্সেল শিটে করতে হয়, আই ক্যান ইনসার্ট আ স্প্রেডশিট অলসো ইনসাইড দিস। তো আমি তখন এখানে ইনসার্ট নিউ স্লাইড করলাম, এন্ড টেবলের বদলে আমি এক্সেল স্প্রেডশিট করে দিলাম। তাহলে কি হবে, এনি ক্যালকুলেশনস আর এনিথিং আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট এক্সেল থেকে এনে এখানে কপি পেস্ট করতে পারি। আর যেই বাইরে ক্লিক করব, ইট উইল বিহেভ লাইক আ এক্সেল শিট। ভেতরে যদি আমি এটাকে ক্লিক করি, ইট উইল বি জাস্ট লাইক এক্সেল। ও কিন্তু এক্সেলটাকে ইন্ডিউস করেছে পাওয়ার পয়েন্টের ভেতরে। আমার ডেটাটা এক্সেল এর মতনই পেস্ট হলো এখানে। এবার আমি যদি এটাকে বড় করতে চাই, এবার এটা বড় হয়ে গেছে, আমি এখানে ইনসার্টটা করবার আগে এটাকে ছোট করে নিতে পারি, অত গুণেই আসছে।
তাহলে আমার টেবিলটা জাস্ট এক্সেল এর সাইজের মতনই হলো। And I can increase the font size and make it big. ঠিক আছে না? Now if I want it slightly bigger, just so that it will include columns, এখানে কিছু columns মিস হয়ে গেছে, সেগুলোকে আমি ড্র্যাগ করে এখানে অ্যাড করে দেব। পুরো ডেটাটাই আমার এখানে ডিসপ্লে করব। ওকে, সেন্টারে করলে দেখতে ভালো লাগে। এটা যদি আমি কালারটা আবার আমার এর সঙ্গে ম্যাচিং করে দিতে চাই, তখন আমাকে আবার এর ভেতরে গিয়ে তখন ওই টেবিলে গিয়ে তখন this will match up with my color setting. এই স্টাইলটা ইউজ করলে এটা অ্যাডভান্টেজ যে আমি কুইকলি ওইগুলোকে মুভ অ্যারাউন্ড করতে পারবো। ওকে, তাহলে আজকে আমরা ইনসার্টের এই পার্টটা দেখলাম। চার্টটা তো এক্সেলে দেখা হয়েছে, ইট ইজ ভেরি সিমিলার, আমরা পরের দিন দেখে নেব। তাহলে আমরা এখান থেকে এই অ্যাকশন অবধি আমরা আজকে দেখলাম। Next day we'll look at video, audio, how we can record them and insert them in our slides. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল অ্যাকচুয়ালি, আই থিংক আপনাকে বলা আছে, লাইক আমার এই মানটা আসলে আমি লাস্ট আছি, মানে আমি তাই জলদি জলদি ক্লাসটা যদি শেষ করতে পারতাম, মানে ওটাই এই হ্যাঁ, আই ছিল। নো ইউ টোল্ড মি একটু স্কেডিউলের এর জন্যই হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার দিদিরও বিয়ে আছে, মানে এই সময় আচ্ছা, এসেছে, ও সো লাইক ওটাও শেষ হবে আর আমি এখান থেকে বের হব। ও মাই গড, তাই সব একসাথে আমি প্যাক হয়ে গেছি পুরো। এখানেই বিয়ে না অন্য কোথাও আবার? ও অ্যাকচুয়ালি বাইরে থাকে স্যার, ও নিউজিল্যান্ডে থাকে, ও অকল্যান্ড থেকে এসছে। হ্যাঁ স্যার, আর আমারও এই সময়টাতেই হয়েছে সবকিছু। তারপরে আমি মণিপাল চলে যাচ্ছি, আর ও চলে যাবে আবার বিয়ে করার পর। তো বিয়ে কলকাতাতেই হবে না অন্য কোথাও? বিয়ে কলকাতাতে হবে স্যার। কলকাতাতে, ওকে, no problem, we'll do that, don't worry. If we can just, if there are 3 or 4 classes also, if in a week, I am okay with that, but I'm just trying to finish it off. হ্যাঁ, করে দেবো, we'll do it. Give me last weekটা একটু হেক্টিক ছিল, তো এই উইক I understand, আমাকে বলেছে স্যার। হ্যাঁ, একটু এ করে আমি জাস্ট স্পিড আপ করতে চাইছি। ঠিক আছে, and PowerPoint is comparatively easier. হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি। আর এটাতে কি হয়, we can go on a faster pace also, মানে ধরো দুটো ক্লাসকে একদিনে এটার মধ্যে তো বেশি লজিক ক্র্যাশ করে মাথা দেওয়া লাগানো যায়। এক্স্যাক্টলি, ইটস জাস্ট নোয়িং দ্য ফিচার্স, দ্যাটস ইট, just knowing the things, that's it. দ্যাটস ইট। তো ওইটাই আমাদের এখন, আমার যেটা এ আছে আরো এই সপ্তাহে যদি আরেকটা ক্লাস হয়, যদি একটু বেশি ডিউরেশন করানো যায়, তাহলে কি হবে, যদি একদিন বেশিও ক্লাস করতে হয় বা যাই, আপনার যা শিডিউল আছে, আই এম ওকে উইথ হোয়াটএভার শিডিউল ইউ হ্যাভ। ফাইন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। শিওর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।